while loop, it execute as long as the condition specified with the loop is true. In while, it have a condition, but till your condition is true, then Hmm. statement within the while loop is executed. Hmm. Okay, so till your condition is true, statement within the while loop is executed. In for loop, we have three parts. One is Hmm. first initialization, checking condition, Hmm. then Interesting. okay, Hmm. first is initialize the value, Hmm. then condition is has checked till your condition is true. Statement within the what for loop is execute, then increment decrement is happened, then it is going to the body of the loop. It has the following syntax: while, then condition. Till your Hmm. condition is true, it is what so all the elements begin and end. Hmm. Hmm. Consider an example where you have been assigned the task of preparing the test performance report of the candidate appearing for an interview. All the candidates have to take the three tests. The individual score in each test has to be greater than 75, and average score of the three tests should be minimum of 80. Okay, so this is the condition already. What we have mentioned in a if and else condition. So if and else condition. Hmm. 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 Okay. Hmm. Suppose I have to write a while loop which is printing you from 1 to 10. So first I define here begin and end numeric then Sir, ଆଉଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ? is printing you from 1 to 10 by using of while loop. Norm1 equals to 1 while n norm1 greater than equals to 10. Display n norm1 equals to
is an increment 1 1 value. Okay. So numeric 1 is one is less than equals to 10. Yes, Hmm. 1 is less than, Yes. then display 1 plus n num 1 plus 2 is less than 10. Condition is true. Hmm. Display so 2 is less than 10. Condition is true. So display n num. Okay, then 2 plus 1 is now 3. 3 is less than 10. Condition Condition 3. it is display 3. Now 3 Hmm. plus 1 is 4. 4 is less than equals to 10. Condition is true. Display the 4. True. 4. Hmm. The process is continue until it is reached. No, while ଆମେ basically ନଉଛେ condition check କରିବା ପାଇଁ ଆମେ while ଟା ନଉଛେ. Repetition time. Condition check by if for the repetition process, for loop, while loop, and do while loop. ଏଠି ରିପିଟେସନ ତାହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି? ଏଠି ତ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଚେକିଂ କରୁଛେ ନା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଚେକିଂ କରୁଛେ. Increment होची value टा till your condition is तो जे पर्यंत हम कंडीशन टा ट्रू होची ए पार्ट टा मोर होची बिगिन और एंड भीतर एटा एग्जीक्यूट होची. अच्छा 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 हां 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 बुझिली सर. तापर एटी कोन होची इंक्रीमेंट होची पुनी जाके चेक होची पुनी इंक्रीमेंट होची पुनी चेक ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ହଉଛି. ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା while ରେ କରାହବ ଆମର. ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିପିଟେସନ ତାପରେ ଯୋଉ ଚେକିଂ ଟା ହଉଛି ସେଇଟା while ର କାମ. while loop working is what to repeat a statement more than one time माने हमें to more than one time जब execute करबा को चाहू छे तो where you three looping construct whether it is a for loop whether it is a while loop or I don't know. ଆଉ सर ଆମେ जो डायरेक्टली नहीं गले माने बिगिन कले न्यूमेरिक n नम इक्वल्स टू 1 जोटा ଆମେ डायरेक्टली नहीं गले तापर तो किछ ଆମେ एक्सेप्ट करले नहीं ଆମେ डायरेक्ट 1 वैल्यू टाइप पुट कर देले. मु क्वेश्चन टा कोन देली 1 नु 10 जे पास करी बेटी आ एक्सेप्ट करे कोन दरकार मु तो ऑलरेडी जान देली ना मते 1 नु 10 जे देखिबार अछि मु एक्सेप्ट करबा किछ नहीं बुझिला आज्ञा. Consider a example where you have been assigned the task of preparing the test performance report of the candidate appearing for an interview. All the candidates have to take the 3 tests. The individual score in each test has to be greater than 75 and average score across the 3 tests should be minimum is 80. Then the candidate is selected based upon the preceding criteria. The number of candidates selected or rejected needs to be displayed. In addition, a message for sending a call letter to a selected candidate needs to be displayed. So here we define begin, then declare variable used in the pseudocode. So we're defining a comment line. Okay, a declare variable used in the pseudocode character C choice Y. Okay, so one character here it is defined that is Y.
Then for 3 test mark, test 1, test 2, test 3 and average, so 4 variable we define. Then numeric total select equals to 0, total reject equals to 0. एंड वैल्यूटा के हमें सिलेक्शन और रिजेक्शन और वैल्यूटा हमें रीसेट करके अगर रख ले 0 रे. As we don't know in advance how many students are selected or how many सिलेक्टेड और हाउ मेनी रिजेक्टेड. rejected. सर स्टार्टिंग रे जो y टा हमें वेरिएबल टा नेले y रो काम कोन It is allowed. Why the come? Why y जो हमें डिक्लेयर कर ले जो it is allowed. While C choice equals to Y means till your choice is Y or चॉइस माने your choice. Do you want to continue? Press 1. ओहो बुझले बुझले बुझले. हाँ हाँ हाँ. C choice equals to Y. Then if it is capital Y or small y, it doesn't matter. So while loop accept test 1, then accept test 2, accept test 3. That is accept the 3 test 1. Then average equals to test 1 plus test 2 plus test 3 divided by 3. Then the condition is there, but if average is greater than 80, test 1 is greater than 75 and test 2 is greater than 75, test 3 is greater than 75. Then total select equals to select plus 1. So selection is increment to 1. हाँ. How if the condition is not matched, then display total reject. डिस्प्ले टोटल रिजेक्ट. हाँ. बुझला? ओहो एटी जो आसिला जो लास्ट को डिस्प्ले एनी मोर कैंडिडेट्स y और l सेठी हमर चॉइस टा लागुतला. हाँ हाँ हाँ. और सर जो व्हाइल लूप बोली जोटा मेंशन कराला पूरा व्हाइल लूप सेटा कोन मेंशन करिया जरूरी खाली व्हाइल हमें पा लिखुतले पूरा गेला ए जो ऊपर रे जो लिखा हैतला व्हाइल लूप जो लिखा हैतला सेटा कोन मेंशन करिया जरूरी खाली व्हाइल जदी हमें मेंशन करते जेमे ता ऊपर हम जो व्हाइल लिखि की ब्रैकेट रे कंडीशन टा जो हमें रखथिले सेमता आउ थरे व्हाइल लिखि की सेमता स्टार्ट करथिले ही नथाला माने व्हाइल लूप पूरा लिखिया पड़ियो. व्हाइल लूप करते खाली बिगिन और एंड लिखले चलियो. एट जो लिखा है व्हाइल लूप बोली जो व्हाइल कंडीशनल जो चॉइस y चॉइस इक्वल टू y जो रहला ता तळे जो व्हाइल लूप जो लिखा है सेटा मेंशन करिया जरूर नहीं हो माने डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगिन. नहीं एमदी अलग के लगा बिगिन और एंड लिखले भी चलियो. आज्ञा कमेंट लाइन ना एटा कमेंट लाइन एटा कमेंट लाइन. बुझिला? आज्ञा
तो से जो कमेंट लाइन कहले डिस्प्ले रे तो तार किसी काम नहीं डिस्प्ले रे कोन से तो काम नै लिंक किसी नहीं ना एला कमेंट ने आ से तो कोन से काम नै एटा होची जस्ट गिविंग ए इंस्ट्रक्शन ओके just a minute okay so next chapter next part uh, write a pseudocode that accept a 5 number and display their product using while loop. Okay, so you have to accept a 5 number and display the product by using while loop. माने 5टा का नंबर एक्सेप्ट करे 5टा का नंबर को मल्टीप्लाई करले केते होछ 5टा नंबर टाको हम एक्सेप्ट करियो तार प्रोडक्ट बाहर करियो मल्टीप्लाई करियो सब गुडा को कैसे मल्टीप्लाई करे the numeric n norm then counter then end product counter equals to 0 then product equals to 1 while counter is greater than 5 enter a number means first we're defining what counter is 0 the counter that is 0 0 is less than 5 condition is true yes then it enter a number then accept a number the product agro hame kitne neche 1 1 into number 1 into 5 is 5 1 नहीं then counter is increment counter plus 1 1 plus 1 is 2 2 is less than 5 condition is true true then enter a number again accept a number accept second number then we multiply the number there is 3 number the product kitna 2 into 3 is 6 the counter is increment to 0 1 2 again it is taken a third number so similar way we'll take the 5 number and multiply it with the result सर एठी काउंटर रो कामटा for counting the 5 numbers 0 2 ओ काउंटिंग हां जो हां 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 बुझले 0 1 केतेटा नंबर काउंट करते छी इंक्रीमेंट ही करू बुझला आज्ञा प्रोडक्ट ता जदी 1 नन नहीं थांता हम सेमति करियो कोन प्रोडक्ट 1 नन रे केम करबा 0 कले मल्टीप्लिकेशन है 0 आसरे जे कोन सी वैल्यू को हमें 0 रे मल्टीप्लाई करियो 0 होई जो हां सबले 1 नेले ही सबले एडिशन रे 0 जीवो मल्टीप्लिकेशन जोडी थिबो सेरी 1 जीवो repeat until loop it is execute once and then the condition is evaluated repeat begin and end means when you are using repeat it is first execute the statement then condition are checked okay so the work of repeat and undo as the execution is there then your condition are checked
रिपीट केतोळे स्टार्ट होची माने हम किछि गोटे लेखि की रिपीट स्टार्ट करिवा ना हमें डायरेक्टली रिपीट स्टार्ट करी के बिगिन करिया इन एंड एंड लिखा हुआ एटा होची आ पूर्वरो लिखा है ना डॉटेड दिया है ओ हो 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 ता पूर्वरो जिंस रहला तापर रिपीट रहला प्रोग्राम टे खाली देखिबा आज्ञा ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କାଲି କଲ୍ କରିଦେବି ସକାଳୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ସକାଳ ତେ ଦିଟା କ୍ଲାସ୍ रो ସେଇ ଆମେ ଯେ 9ଟା ରୁ ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍